Okire mwega muno muriro wa ceceni ya GTN TV ni ireketie kuhanda wega thaa 3 cia utuko ni ngatho cia mwanya ni ndwa kugutucagura na guthina mbe na guturira na homothe kiri muthenya wa utamaduni niguo muthenya wa unduire gakioka ni wagitithia oro wega na ukirongereria meri matatu megie muthenya uyu wa unduire na ndagiko nigetha ngumenyithie mamo ari cigie unduire na ni njito gitongo wa nduri na maya ni mama tukari thini wa mutaburuko witu wa thaa 3. Mamwe mama ni tukari thini wa mutaburuko witu wa thaa 3. Mama Rachel Ruto gutongoria bururi hari gukungwira muthi wa uthuire contribute to the vibrant mosaic of our beautiful nation as we have been ebe ujite guthingatwo gutwarithia na mbere cigie uthuire za kuleta hawa boy child na hata girl child pamoja tuweze kufight the alcoholism na ritene kurekererio cigie kuhimbiria mawira ma kothi cia moko handu-ini ha kuhuthira dawa cia kulevya. Na leo tukirike thini wa mutaburuko witu tukebirina cigie muthenya wa muthi cigie muthenya uyu wa unduire muthenya wa kungwira unduire bururi-ini nikugwira icigo-ini cia ubunge itiganite bururi-ini o undu umwe na nyumba-ini ya Bomas mucii-ini munene wa Nairobi kuria hatongoria matiganite matongoririe a Kenya mabura-ini maya na mutumia wa president niwe Rachel Ruto yoritie a Kenya makirie mbeu njithi kuhimbiria unduire uyu na kutwarithia na mbere minister wa utungata niwe Moses Kuria nake akioria a Kenya magirithie maria maturigicirie irita njira imwe ya kungwira unduire wa umuthi. Victor Gathumbi ena ripoti ino. Nyimbo ikigwa riera-ini ngemi mikirire ya matonyo ma unduire na ndumo aria megwikinyetie nyumba-ini ya Bomas mothio mao magikenga na gucangarara no ta mweri wikimakia. Mabura maya magikungwirwo guothe bururi-ini nyumba-ini ya Bomas atongoria kihiri megwikinyetie niguo gutereba a Kenya thiini wa kungwiri uyu. Mutumia wa president niwe Rachel Ruto augite kuhitukira monanio maya a Kenya ni matamburikanaga kuona nduriri nyingi ni ciikuranire na andu makahimbiria unduire uyu. Utamaduni Day presents us with an opportunity to bridge the gap between our diverse backgrounds. Each region of Kenya has cultural norms such as traditional dress, unique food, and a variety of languages, to name but just a few. These contribute to the vibrant mosaic of our beautiful nation as we have been and shall be sampling later on. We celebrate the Bomas of Kenya, a befitting venue for this celebration. Bomas is truly the melting pot of our cultures. Over the years, Bomas of Kenya continues to represent and showcase who we are as a people through curated dance and village experiences from different ethnic communities across Kenya. The phrase utamaduni twajivunia utangamano embodies the essence of our gathering today. It means our culture. We are proud of our harmony. Oho ni ugite ati gukungwira unduire witu ni gutumite bururi umenyekane nginyagia nja wa bururi ta ruriri rwo kabi ruria ngumo yaruo ikoragwo itambite ta mwaki wa githaka ni undu wa unduire.
as articulated in Article 11 of the Constitution of Kenya, which acknowledges culture as a cumulative civilization of the people of Kenya. Our Maasai culture, for instance, has become a global symbol of our nation across the world. Rachel Ruto nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhĩmbĩria na gũtwarithia ũndũire witũ na mbere ndũkanae kũhuka. I implore our people, and especially the youth, to embrace our culture wholeheartedly. I urge all of us to explore opportunities that exist and are not fully tapped into. Minister wa utungata wa muingi Moses Kuria na uria ugwikinyetie nyumba-ini ino ya Bomas ekirite na eting'uretie na matonyo ma Ugikuyu ni uritie Akenya guthaitira maria maturigiceirie ta uria maithe maitu matumberagia maria mamarigiceirie. Today we are also here grappling with problems like climate change. Our people, and I've seen light from here, from the many dresses that I've seen from all over the country, our people were naturally conservatist. Where I come from, we associated our God, Mwenenyaga, to our 4 water towers, which border our people. Kirenyaga, Kirebiroiro, Kirejahe, and the plains of Nyandarua were put almost at the same level of admiration and reverence as indeed our traditional God. And that goes to show that our people were naturally conservatist. And if we just try to learn from them, we'll ask ourselves whether by the actions we are doing today to destroy our environment, are we better off or worse off than our ancestors? Munene wa utungata wa muingi Felix Koskei nake akiuria Akenya aria mekuruhanagia na ungumania gwikira gaturumo cieko cia ungumania kuona uyu tiguo unduire wa bururi wa Kenya na maithe maitu. Corruption is a vice. Corruption has permeated across all the sectors, and it is not ours. Let us join hands and fight together. Handu-ini ha mucii wa iheo na taranda GTN TV, ritwa riakwa ni Victor Gathumbi. Nĩ thengio Victor Gathumbi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ngakihoka ona gĩthiĩ na mbere kwa nani nĩ ũndũ wa ciĩgiĩ ũndũire ũkĩnjire nawe ũndũire ũyũ ũkĩoyaga na njĩra ĩkĩhana atĩa. Tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti ĩgiĩ ũndũire nĩ atĩ Akenya kuma ng'ongo itiganĩte cia bũrũri nĩ makũngũĩire thigũkũ ya utamaduni mũthĩ na ũrĩa ndũrĩrĩ citiganĩte cikũngũagĩra ũndũire wao, na thigũkũ ĩno ya kũngũagĩrwo ta thigũkũ ya Moi na huduma ndĩna mũtaratara ũcio no mwaka-inĩ wa 2020 ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akĩmĩcenjia rĩtwa na kũmĩta thigũkũ ya utamaduni gũkũ arĩ rita rĩa mbere ĩrĩ wathani-inĩ wa President William Ruto gũtongoria thigũkũ ĩno ta ũrĩa mwandĩki witũ Mũnanu wa Makũmi aratarĩria. Tariki 10 mweri 10 nĩ tariki nene koragwo mabuku-inĩ ma kĩririkano ma bũrũri witũ wa Kenya, kuona nĩ mũthenya na ũrĩa bũrũri ũkoragwo ũgĩkũngũĩra mũthĩ wa thigũkũ ya utamaduni. Utamaduni wetu wa Kiafrika tuzingatie sote sisi wa Kenya. Mũthenya ũyũ Akenya makũngũagĩra ũndũire wa bũrũri witũ na ũrĩa ũrĩ na ndũrĩrĩ 44 gũkũ o rũrĩrĩ rũgĩkũngũĩra ũndũire waruo. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Miaka kenda mĩhĩtũku thigũkũ ĩno ya kũngũagĩrwo ta thigũkũ ya huduma no mwaka-inĩ wa 2020 ũrĩa warĩ minister ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ akorirwo agĩcenjia rĩtwa rĩrĩ na gũkorwo agĩta thigũkũ ĩno thigũkũ ya utamaduni. Na
Ndakamwire twamarĩtwo utamaduni na huduma na mũtaratara ũcio. Thigũkũ ĩno yakũngũagĩrwo ta thigũkũ ya Moi mũthenya na ũrĩa bũrũri witũ wa Kenya wakũngũagĩra ũrĩa warĩ mũtongoria wa kerĩ wa bũrũri wa Kenya mũtigairĩ Daniel Toroitich arap Moi na ũrĩa watongoririe bũrũri witũ wa Kenya kwa ihinda rĩa mĩaka 24 na thutha-inĩ akĩhurũka tarĩki 4 mweri wa kerĩ mwaka wa 2020. The Constitution, which is the backbone of our country, is an important document through which both present and future generations must find stability and continuity. Mwaka ũyũ nĩ rita rĩa gatatũ bũrũri witũ wa Kenya gũkorwo gĩkũngũĩra thigũkũ ĩno na kuma hĩndĩ ĩrĩa tũkorirwo gĩtwo thigũkũ ya utamaduni gũkũ mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto akĩmĩkũngũĩra rita rĩa mbere arĩ ta mũthamaki wa bũrũri witũ wa Kenya na rũtongoretie igongona rĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio ya Bomas County ya Nairobi. Ngoma zetu tucheze utamaduni, tucheze ngoma zetu tucheze utamaduni, tucheze wesengenya utamaduni. Kurigana na mwandĩki mũkaru sekta-inĩ ya maũndũ ma ũndũire Umi Bashir augĩte thigũkũ ya mwaka ũyũ nĩ ya monanio ma ũndũire wa ndũrĩrĩ citiganĩte huku Akenya makĩũrio makũngũĩre thigũkũ ĩno marĩ na ũrũmwe. Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele daima. Hadene hasaseni ya GTN TV riakwa ni Munano wa Makumi. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Ndegio Makumi ni ũndũ wa riboti ĩyo hĩgiĩ ũndũire na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Rigathi nĩ okĩrĩire ikinya harĩa ihiko cia cia kĩwendo. Pastor Dorcas augĩte we arita mũhunjia ndarĩ ona andũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩtheru kĩa Bibilia ũndũire ona kana gatiba ya bũrũri citĩkĩrĩtie ciĩgiĩ ihiko icio, akiuga gĩteru kĩa Afrika itiharĩirie kwamũkĩra mĩkĩrĩre ta ĩyo ya maũndũ. I am a pastor and I am a mother. I have never in the history of the world found where religion, that is Christianity, the Muslim, the traditional religion, where the culture, where even the law, the constitution meet at one place and say this is the wrong thing. In this country, it is not lawful for a man to marry a man. It is not lawful for a woman to marry a woman. Constitutionally, it is not legal. And I am just asking myself, when we get ourselves into this space, Africa is not ready for that. We have our own culture. We have our own religion. We have our own direction. And I think it is time we come out and speak seriously and debate about this thing. And when you hear us speaking about this, we want to have a thriving Africa. Because when a man marries a man, what do they produce? And when a woman marries a woman, what do they produce? I think we must go by the divine order. When the divine order is obeyed, it is only that time that a community and a society can thrive. Please don't. Rũhonge rwa gĩbũrũri rwa kĩgĩna nĩ rwanĩrĩire wendia wa honge 10 cia gĩthirikari hamwe na iria cianĩrĩirwo gũkorwo cikĩhũrĩrwo ngengere nĩ rũhonge rwa Kenya Pipeline, Kenya Ports Authority, Kenya Meat Commission, Consolidated Bank and Development Bank of Kenya. O thirikari ĩtanyĩte kũnyihia mũigana wa shares ciayo KenGen, East African Portride Cement na bengi ya National Bank of Kenya. Rĩu ici cietereire kũhetũkio na Professor Njũgũna Ndung'u maya maroka thĩ wa mathaa 24 arĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa gwĩtĩkĩria honge cia gĩthirikari kũrorwo na kwendio na gũtuĩka na ũramati wa andũ kĩũmbe.
na kukiumana na riboti tukiamba tugikiri tugicokereria tukina riboti ingi makiria iginyagia ritana kuri mbeu njithi ndugacenjie mitambo. Gicunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa andũ arĩa ũngĩta the most successful in this busy world makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka handũ hamata. Kũhurũkia mwĩrĩ handũ ta haha gũcangagĩra ũgima mwega wa meciria, boost creativity, massage ma moods, kweheria ma stress, na haha nĩ kũmatĩrĩria ndũgũ mũgakena mũgetũrĩra. Riria wihurukira handu ta haha niguo ura activate your inner healing. Riria waigua sleeping on an idea for a better decision making. Riria uhoreire hari imwe cia ici. It's possible to create a small heaven where you call home. Wekinyie Generation Furniture Mart mwena wa Ruring'u Nyeri kurigania na River Petrol Station uhurie kira gigukenia maitho. Quality ni ya iguru muno urigithanitie na kundu kungi guothe, naguo thogora ni wathi muno gutigira mundu oro wothe ni ara afford. Ite mithemba yothe na itanda iria wigua kuma cia murimi munini na munene guku ni tu, na twina mutaratara wa lipa mdogo. Anything wona handu oro hothe kana internetini kana supermarketini nginya kwa murataguo nyumba ukana bisa tuguturire. Nigi nituhenaga motaro kuri customers aitoro uguo tuhu na delivery county ya Nyeri tumihenaga free of charge. Kukungi ni kwaririria hura namba ino 0721 174477 kana 0715 837802. Witekwa ni Chairman Agostino Gojiri. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Na guku nikuo kuhe mwiri justice. Wena itangatho ngĩrĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, muciĩ wa iheo na taranda. Ngatho cia mwanya koito gĩtũgĩthiĩ na mbere na mũtambũrũko witũ wa thaa ithatũ. Mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mwena wa Bomas gatagatĩ ka ngũtani ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja nĩ ĩkoretwo ĩkĩregwo nĩ atongoria amwe a Kenya Kwanza kũrĩa marauga ndĩgũkorwo ĩgĩthiĩ haraya. No kũringana na Jeremiah Kioni augĩte mĩario ĩno nĩ ya bata na nĩ gũthiĩ na mbere makĩria handũ-inĩ ha bũrũri, akiuga ũndũ wothe ũrahutia Wanjikũ nĩ warĩirwo metha-inĩ na nĩ maratindĩka gũtigĩrĩra kĩhonia nĩ kĩonekana. Crucial stage. The honeymoon is over. It is now time to go and deliver something for Kenyans. We have issues on the table, the cost of living. We have the issues on the table, the brutality that was meted on Kenyans by the police officers, including Kome mwenyewe. We have issues on the electoral justice. You cannot reform a system without knowing what the problem is. So we want to see the whole of that system. How is it that it was used 2022? Watu hapa Mount Kenya hapa Mairoine sahi wanasema vile waliiba kura. Kwa hivyo si jambo ati ni jambo ngeni. We knew what you were saying. So it is now we want to see them let political parties function. They must let rules jubilee. We want to manage it the way like a political party should be managed. Wetangula must respect the parties in parliament.
and he must stop playing partisan things. So the honeymoon is over. Now it's tough decisions, and I believe that we will now be able to see the truth. You know, even those discussions, even those negotiations, if you ask me, they should be done in the glare of the media so that we see who is going to be there for Kenyans and who is going to be there for mambo mengine ambayo hatuyaelewi. We want the Kenyans to see us in Azimio negotiating for what we went telling them in the meetings. And again, kubuka Andũ arĩa marĩ na mawathe kuma Gatundu ya ruguru kaunti ya Kiambu nĩ mamũkĩrĩte ũteithio wa wheelchair cia mwanya irĩ na ũhoti wa gũkua indo cia kwendia nĩguo kũmeheria mĩkĩra-inĩ ya barabara matige gũtuĩka ahoi. Gũkĩrĩ ũguo, aciari nĩ morĩtio kwaga kũhũthĩra ciana ciao iria irĩ na mawathe, ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩcoketie kwa hinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Sinaida Chege na riboti ĩno. Gikundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Partner for Care PFC ũnyitanĩri na thukuru wa University wa Zetech o hamwe na Lions Club International nĩ maheanĩte ũteithio wa wheelchair cia mwanya kũrĩ arĩa marĩ na mawathe Gatundu ya ruguru kaunti ya Kiambu. Wheelchair ici iria irĩ na ũhoti wa gũkua indo cia kwendia nĩguo gũcenjia mĩtũrĩre ya ahoya barabara-inĩ kinyagia mũndũ ahote kwĩrũgamĩrĩra. Kũringana na Mary wa Ng'ang'ana ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ, augĩte wathe wa gwĩtwara nĩ ũndũ ũhutagia mũndũ meciria, mĩikarĩre na kĩwonjoria, akiuga ũteithio ta ũyũ wa wheelchair kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe maya gũtuĩka andũ a bata makĩria miaka yũkĩte. Wheelchair ĩno ti wheelchair ya kawaida, tondũ wheelchair ĩno mũndũ nĩ ekũhota kũruta biacara, koguo to gũthiĩ nayo nĩ ekũhota kinya kwĩruta biacara nayo, tondũ twamũhega cool box hau no endie maĩ, no endie soda, na no endie kila kĩndũ gĩothe angĩenda nĩgetha atuĩke economically viable. Wa Kiambu nĩ tũheanĩte tũkaĩ tũtũ ta 3,000 na devices ingĩ nyingĩ mũno ta mĩkwanjo tũheanĩte mũno, tũheanĩte walkers na nĩtũheanĩte indo ingĩ iria andũ mena mawathe mahũthagĩra. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ Vice Chancellor wa University wa Zetech Professor Njenga Mũnene, akiuga ũteithio ta ũyũ nĩ ũkũhutia mĩtũrĩre ya arĩa marĩ na mawathe na njĩra njega na nĩ mekũhota kwĩyethera ũboco wao o hamwe na family ciao. The cars we are giving are actually business premises. They are mobile, they are big. We are also providing them with the cool boxes so that they can also start depending on themselves. So essentially we don't want disabled people who have ability to think and can use their hands also behaving like they are mentally disabled. We want them to be independent. Makĩaria thibitarĩ-inĩ wa Igegania level 5 kũrĩa wheelchair 25 irio o hamwe na indo ingĩ iria iraheanagwo, aciari nĩ morĩtio kwaga kũhithĩrĩra ciana ciao iria irĩ na mawathe, ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩcokerete kwa mĩaka mĩingĩ. Tige kũhithwo mĩciĩ, ciana ciagĩa na ũremavu kana wonje itiagĩrĩirwo nĩ kũhithwo, ogo nĩ kuona itarona nĩ itwarwo nĩ kũrĩ Thika School for the Bride, nĩ kũrĩ thukuru ya arĩa mataiguaga Kambũi, nĩ kũrĩ Joy Town ya ciana iria itangĩhota gũthiĩ. Koguo gũtirĩ bata wa kũhitha ciana nyũmba atĩ tondũ nĩ ciĩna wonje, tondũ o mũndũ nĩ atĩ mũndũ ona aciarwo ena wonje nĩ mũndũ, na koguo nĩ tũteithie harĩa tũngĩhota gũteithia. Gũkĩrĩ ũguo, atabania a igongona rĩrĩ nĩ morĩtie thirikari cia kaunti guothe bũrũri-inĩ kwehereria arĩa marĩ na mawathe marĩhi ma kwamũkĩra license cia wonjoria nĩguo kũmahotithia gwĩkũria kĩwonjoria. You can be able to do business with it. You have a cooler, you have a place where you can put your sausages and mandazis and sell around to them, of course, have a living. I would urge the county government, when these people start their small businesses, for them to let them be waived for licenses, because of course they are with disability. That is my pledge to the county government and a pledge to other counties, because we are coming to give out this kind of mobilities. Ya kuwezesha sisi wote tuweze kufanya biashara. Wakati umepewa hii mobility inakutoa kwa nyumba
unaenda mahali pako pa biashara, unaketi chini, unafanya biashara mchana mzima, jioni ikifika unafunga kazi, unarudi nyumbani. Haduni Haji, TNTV, Retoria kwa ni Snyder Shege. Nafikiri nikiwega muno makiri ukiona andu makiri na mawathe magituika au kirumbuyo nigetha magitige ugituika ahoi tukithie na mbere mbeu njithi no mathite na mbere na kuhinyiririo metikire kuruta mawira na gwithema na uhuthiri moru wa dawa cia kulevya na makiaria hindi ya kuruguri gikundi kia Central Kenya Youth Association. Atongoria gikundi giki ni mathingatite mbeu njithi matigetikire mwihoko makiria riri maga mawira no ho matikegiranie na uhuthiri wa dawa cia kulevya kuona ni rucio rwa bururi. Mwandiki witu Nyambura wa Mwangi ni ratariria mbeu njithi ni mahoetwo gwitikira kugia na kio kia mawira na gukorwo matakuheana ciigwati oro ciothe riria maratwarithia na mbere miturire yao. Makiria hindi ya kuruguria gikundi gia Central Kenya Youth Association kia Laikipia tauni ya Rumuruti, mwikariri giti wa gikundi giki John Gicero na Purity Kedi uria urugamirira public administration mugite gikundi giki nigikuhe kanya ka miario na oho kuhingura mieke ya atongoria ana hau kabere, huku makiuga nikieha kuona ayuthi makiurira dawa-ini cia kulevya ni wagi wa mawira. Ni kuwashukuru sana wanayuthi wenzangu kwa kukubali kujumuika pamoja ili tukatengeneza one movement ambayo itatuwezesha hakika kufikia serikali na pia itaweza kufikia mada kuu ambayo imeongozwa na His Excellency Rigathi wa Gachagua ya kupigana na pombe haramu. Wakati ni huu tumeweza kuleta hawa boy child na hata girl child pamoja, tuweze kufight the alcoholism, tuweze kuwasaidia watoke katika hiyo minyororo ya pombe, waweze kuwa na maono mamoja na ile tupesa kidogo wanapata tukaweza kuwapea mentorship, wakaweza kuanzisha biashara, na pale wanashidwa, pale wanakwama, tukaweza kuwa support mentally na hata physically na emotionally. That is the sole reason why we have Central Kenya Youth Association. Ni furaha kubwa kwa sababu wakati vijana wanakuja pamoja mambo makubwa yanaweza kufanyika, kwa sababu vijana tunajua ndio wameshikilia uti wa sana hii nchi yetu. Na kwa hivyo Sekea kama vile wamekuja pamoja kutoka counties kama 10 wako na agenda mzuri nikiwasikiza, kwa sababu haja yao kubwa ni kuleta vijana wote pamoja, kuhakikisha vijana wamepewa kipaumbele katika serikali kuu na pia serikali za kaunti. Na ile kitu pia imenifurahisha sana, kazi yao itakuwa kuhimiza vijana jinsi ya kuwa na maisha bora, kuachana na mandawa za kulevya, kuachana na miandarati. Dennis Derefana uria ni mwandiki mukaru augite ni mahembeire ikinya ria munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ria gukorwo akirwa na uhuthiri moru wa dawa cia kulevya makiria gitaro-ini kia gatagati na kuhinyiriria bata wa mbeu njithi kuhanda miti arĩ ta njĩra ya kumenyerera maria maturigicĩirie. Kuwa ukipigana na pombe haramu, na sisi kama vijana wa Mlima ama wa Central tukajumuika pamoja ili tukaweza pia kukusaidia kufikia vijana pale mashinani na kuweza kupigana na pombe haramu na pia dawa za kulevya. We also request the government of Kenya to support us with the resources, with mobility. We already have this labor. They are going to help us in transforming this country via the agenda of Mr. President, which is climatic change. Let the government now come. Let them not disturb themselves, because we already have this labor together. The youths are very willing to work and they are just willing to be supported, and after being supported by the government and even by the private sector, it shall be well. Na vijana wakikuja pamoja, najua wataweza attract the opportunities that are there both in the national government and the county government. Na sisi kama serikali tuko willing kuungana na wale vijana ndio tuweze kufanya kwa pamoja na kuhakikisha tumeweza kuboresha maisha yao. Charles Rokwaro, mutongoria wa mbeu njithi kuma wa dini ya Association, akiuga mbeu njithi ni makoretwo makihũthĩrwo ũru na makiria hindi ya kambeini na rimwe wĩci-inĩ wa mahiũ. Augĩte nĩ ihinda rĩa gũcenjia mĩgendere ĩno na gũtigĩrĩra nĩ magacĩrithia rũciũ rwao.
Kitu tukomeshe mambo ya mihadarati, mambo ya wizi wa mifugo, hiyo tumeacha na ni mambo imepitwa na wakati. Hii mambo tuashe. Na Laikipia North tutakuja kuwekeza, tutakuja kupata mashamba, tutakuja kupata mambo mingi. Tulijumuika ili tukaweza kuwapea wanayouth wenzetu hope. Hakika tumeona maafa mengi yametokana na youth kutokuwa na hope ya future kwa sababu ya desperation, ama unamkuta ako na ile alikosa kazi, so aka lose hope. Wako na madigrii, wamesoma, lakini bila kazi wanakuwa wana lose hope. Hadi ni Hajiti NTV kuma taoni ya Rumuruti, kaunti ya Laikipia. Riakwa ni Nyabura wa Mwagi. Ni ku kaunti ya Nyandarua makiria cigie ukimurika mbeu njithi tugithinginyagia nja wa bũrũri kũrĩa bũrũri wa Israel ni ugite na kwigwatira urugamiri wa muhaka wa guo wa Gaza ari ni thiko ya inya kuma rĩrĩa maabitha a Hamas maingirire muhaka-ini wa bũrũri ucio Palestine matharĩkĩrire bũrũri ucio wa Israel na ngero ĩrĩa nginyagia rĩu icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 900 na gũtiga andũ makiria ma 1,000 magĩtigwo na nguraro. Ngwatanĩro ya kĩmabũrũri ya UN ndĩrĩ ĩrakinyanĩria itua kinyi ĩrĩa ĩgũtindĩka na gũtagĩkĩra thĩna ũyũ na mahinda kwa mahinda Israel na Palestine cianakorwo na mbara. Na tugithii nginyagia kuria iharo-ini kuria thutha wa gukorwo akihota na kuiga rekodi njeru ya mahenya ma marathon mwena wa Chicago, Kevin Kiptum riu njorua enonereketie gucokeria guku bũrũri-inĩ na ukinyagia kwa Kiptum kiaro-ini kia ndege kia JKIA mwena wa Nairobi ni akorire etereirwo na njira nene nĩ bamĩrĩ, arata hamwe na atongoria a kĩama kĩa mahenya guku bũrũri-inĩ. Kiptum na ũrĩrĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 23 arahotire mahenya ma Chicago Marathon marĩa matabanĩrio mũthenya wa Kiumia na gũbunja rekodi ya Eliud Kipchoge. He's waving to the crowd, kisses. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Kerry Pinkowski could not be happier as he hugs him at the finish line. Wow, a brand new men's world record, unofficial 2 hours, and we don't even know, it's at 2:47 right now. He hasn't even hit 2:01 yet. He's been behind the finish line for a while. Amazing. We'll get that official time, 2 hours and 30 whatever. Wow, this is the future. For a man who said his family could not afford to get him to the track. For a man that went out on the roads in Kenya and put the work in. For a man that trained by himself and coached himself for a long time. This is what it's all about. Listening to Sean Paul, okay, let's go. Whatever it takes, and clearly 2 hours and 35 seconds. It's official. It's a world record. He was the second fastest. Now he is the fastest. He's 23 years of age. We have a future is bright for marathoning for Kenya and for the world. We have to say unofficial, but man, he blew it out of the water. So let's go. Na tukiri oku iharo-ini ati njorua ya Kagi Eden Michael Walter Hazard na uria wanathakira kirabu kia Chelsea guthamira nginyagia kirabu-ini kia Real Madrid nire gutiga guthaka mubira. Hazard na uria no akorwo miaka 32 kuma bũrũri-inĩ wa Belgium ni acokeirie ngatho aria othe manatuma kiroto giake ya guthaka mubira gikinyanire na kuria athakite kwa ihinda ria miaka 16 guku agikuranio mbitika 352 ari kuma